राज सर कैसे हो सर? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। राज सर हाँ जी बोलिए। just tell the Oppo F11 Pro to change the name so we can proceed it further. हाँ जी Oppo F11 sir, Oppo F11 please change it to your name or type your name in the chat, we will change it sir. Gentleman who's using Oppo F11, please rename it on your name so that we will be able to easily converse with you. Sir, Oppo F11. Raj sir, just brief it. We'll start in a 5 minutes. Raj sir. Yes, ma'am. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഈ ഓപ്പോ F11 ഒരു പേര് കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരിന് അടുത്ത്. സോ ആരുടെ അത് ഓപ്പോ F11 Pro ഉള്ളതോ അത് ആ ആളുടെ സ്വയം പേര് കൊണ്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മോറിന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആണെങ്കിലോ ഇല്ല സെറ്റിംഗിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുடைய പാർട്ടിസിപ്പൻസിനുடைய നെയിം പേരൊക്കെ കാണും കേട്ടോ. ആ പേരില്
പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അതിൽ അതുമൂലം പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോന്നത് റീനെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഐ തിങ്ക് യു ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. ആരാണത്? ഷാജി ഫ്രം കൊച്ചിൻ. ഓ ഷാജി അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഷാജി നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് അല്ലേ? സെയിം അല്ല? അതെ. ഓക്കെ, സ്വാഗതം സ്വാഗതം. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഷാജി. നൈസ് ടു സീ യു ഹിയർ. എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ക്യാമറ കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ. ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോ കുറച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കട്ടോ. Just it's a request. Oh, it's not possible, sir, because okay. My friend is not. Okay. ഇല്ല, പറ്റാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. Only thing is because we understand that due to some network problems, certain situation may not be permitting you to do it. So അതാണ് സാറല്ല. Okay. സാധിക്കാൻ കഴിയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പോസിബിൾ അല്ല, അതാണ്. നോ പ്രോബ്ലം സാറേ, നോ പ്രോബ്ലം. താങ്ക് യു. Thank you. Sir, I think we should start. Then we'll let if anybody will join. 1 minute. What is the time exactly? It is 5:02. We'll start at 5:55, sir. 5:55 exactly. We'll start because Yes. It's a month end on. So some people may take some time to come over there. It's a 5 to 6. So we'll give grace time of 5 minutes. No issue. ശ്രമിക്കുക. നേരത്തെ എത്തിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, കുറച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റാൾക്കാരെ ജോയിൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ കൂടെ ലെറ്റ് us have from the beginning. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതുവരയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് 3 മിനിറ്റ് കുറച്ച് കാത്തു നിൽക്കണം കേട്ടോ. ക്ഷമിക്കണം. ഒരു വേണ്ടുകോളാക്കും റിക്വസ്റ്റ്. ഒരു വേണ്ടുകോളാക്കും. വെരി ഗുഡ്. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. നമസ്കാര സാർ. സാർ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാർ? ഇവിടെ സാറേ, സാർ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഹൈദരാബാദ്. ഓ, വെരി ഗുഡ് സാർ. So Sattar sir has opened up his video camera. Oh, great. സത്താർ സാർ എവിടെ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഹലോ, Raj sir or Rangrajan sir, who is going to share the complete DOP? Sorry? Raj sir is going to share, or sir you going to share the complete DOP? No, as usual, Raj sir only do it because he will share it from his laptop. Yeah, no issues. I'll make him a phone. Yeah. Raj sir, I think we should start now. Raj Are we? sir, are you there? Yeah, please go ahead. Raj sir? Yes ma'am. Yeah, please. Raj sir, you start with the same way. We will have that question and session. We will have it in the regional language. As usual, we will go it in the So formal. welcome to Speedforce. This session is going to be about how to do Speedforce business, what is the benefits to the franchise,
what are the various things. So it will be a two-part session. One part would be the business presentation done in English by me, and my colleague, Mr. Rangarajan, who's got about 40 years of experience in automobile industry and who takes care of the customer care segment of the company. He is a local dialect, so he will be talking to you, answering your query. I hope that would be fine. So let's start with the Speedforce business presentation. But before we get into the presentation, just let's understand how the market is. So most of us, an average Indian uses around 5 to 6 vehicles in his lifetime. So normally when you buy a two-wheeler, the first two-wheeler, what happens? The new two-wheeler, when you buy it, what happens is you are given a book called a coupon book, a service book, a free service book. So in that it is you get across 2000 or 1 month, 30 days, you have a free service. And all this happens for the first 12 months. It's a real princely right for the new vehicle owner. But after that, after the coupon book gets exhausted, after the first 1 year, the coupon books gets exhausted, and you either have to go for a paid service or look for alternatives. So when you go for a paid service, there is a little reluctance in our mind, at the backdrop of our mind, because of the time delay that takes in a branded showroom and the costing that's been involved. So our next alternative is a street side mechanic. So street side mechanic, we don't trust the mechanic. Normally, it is a one-man show. It's an ugly place without any sophisticated tools or anything. Even if everything is there, there is a lot of change in the automobile industry on a month-on-month basis. So technology, we are really unaware whether he knows it or not. So with these two apprehensions in our mind, the brand and the common roadside mechanic, these two apprehensions put us in such a dilemma that we, from periodic service, we shift our focus to need-based repair. That is where the problem starts arising, because the vehicle gets, you never know when the breakdown arises, and the vehicle gets troubled up soon. And when you go for selling the vehicle in 2-3 years, the exact value is not achieved. But anyway, all these things, these problems, from this problem is the birth of Speedforce has taken place. And so now let's look at the Speedforce business presentation. So today we'll be looking at the overview of the two-wheeler industry, introduction and all those things. What is Speedforce, how it works, what are your benefits, what the company will do, what you have to do. So all these things will be discussed today at length. So let's look at the two-wheeler service industry in a nutshell. So 2020 was little off. So let's take minusing 2020 from before 2019 to 6 years down the lane. We had around 12% year-on-year sales, new two-wheeler sales. And that means it's a big market. That means about 9 crore vehicles have been sold in the last 6 years. 9 crore vehicles, which would mount to around 4 services per month, per year on vehicle, which goes to around 36 crore services that are due. It's a huge 70,000 crore market. So that means this market has got so huge potential. And at this instance, I would like to tell you one point, that during post-COVID, in the first lockdown during 2020, post-COVID, the first industry that took off after COVID relaxation and after during unlock was automobile industry. Because this is such an industry that is a daily need for everybody. And the more the two-wheelers sold, the better the service business, because we are dependent on the sale of two-wheelers. Existing two-wheelers and sale of two-wheelers ascertain our business for a longer time. So this is very, very important. So the sale is superbly going right now. The two-wheeler industry is at the best phase as of now. We are having 8 to 9 brands, around 120 to 140 models that are there. Everything is all technology driven. So only the efficient people can survive. Only the efficient technicians can survive. So then let's look at the industry. The industry has got one side branded, other side is the common roadside garage. So the sales and service capacity of two-wheeler industry is totally not matching. The redemption ratio, or the years, suppose if 100 vehicles are sold in year 1, in year 2, normally the year 2 is a place where the post service, they say, post coupon service. So even there, 20% is also not being catered by the brands. And as you proceed to year 3, year 4, the redemption ratio almost comes to 0, because the concentration of the brand is always on sales and serving the sales, because
It is a coupon sale that is happening, coupon service that is happening because they need to maintain the warranties. So this is the structure of the corporate structure. Now the manufacturer, as I said, is just 20% and low. Manufacturer service focus is largely on the warranty services, and other than manufacturers, small garages, they really don't have the professional approach, and there is a one man show. Technology is again a big issue. So all these things put together has created such a situation where we are. So as I said, 9 crore vehicles, 4 services, 36 crore vehicles are waiting for you. Okay, you will tell me, sir, in 2019, 95 or 2010, 2005, there are a lot of mechanic sheds. Yes, mechanic sheds are there. So we were going for there. Now the things have, what is the big difference that has happened that we should go for a multi-brand two-wheeler outlet? Yes, very true, very absolutely true. The mechanic also did the repair and the brand also did the repair. So there's nothing big in the difference on repair. But as time changes, as the education quotient increased in this country, which is really at a very, very good phase right now. So the transformation raised the customer's expectation. That is, they were looking like the brand. They wanted the similar type of brand ambience even in during the workshops. So they wanted state-of-art equipment. They wanted neat, clean, nice looking pollution-free workshops because COVID has brought about a rapid change in our cleanliness and hygiene. So we are not in a position to go to a place which is dirty, which is dingy, which looks very, very bad. So everything is required. So competent, efficient, courteous staff. Yes, as I said, it is not only the technology, it is also the courteousness of the staff because education quotient has increased and people are looking for better options. They want to have that ambience of being treated very well. So and bikes, as I said, there are top end bikes that are available. Things are going beyond the normal structure. So this top end bikes have used such latest technology that maybe the roadside mechanic would not be able to adapt. So this is where there is a lot of gap. And they are also looking for quick response. Going to the brand, the response is a little low. They give you time. They give you 2 days, 3 days. If suppose there is a major repair in a two-wheeler like Bullet, it takes nearly 7 to 8 days to get it repaired because the lined up vehicles is the new vehicles lined up is so huge that the second year vehicles or post warranty vehicles are given a later time. And so depending on all these things, the customer mindset is the expectation is so much, and his mindset is also now tuned up that if we are going to offer him the best services, he is ready to pay for the extra care. Apart from all these things, the most important is transparency. Transparency, Maneto, he needs to know what we are doing, what we are putting, how things are going, how exactly is the repair is, everything transparent they are looking at because Google has educated everybody. So now let's understand the problem. The problems are service with a difference, neat and clean service, use of high-tech tools, service at doorstep, transparency in service, reasonable charges. All accumulated, all these trouble points or all these problem statements accumulate and show you to one pointer, and that is Speedforce. Because Speedforce has been equipped with all these things. We have got state-of-art equipment, trained people on board, quality spares, quality oils, quality polishes, and we are giving annual maintenance contracts, warranties on used vehicles, all these things, insurance claims, all at one place. So Speedforce is right now a one-stop shop to all two-wheeler customer needs. So for all the needs, it is just one-stop stop, and that is the reason because of the wonderful innovations that we have done, wonderful strategies that we have designed due to the help of our management, that we have reached the stage of 120 plus units and one on international grounds, 2 more coming up shortly. So it's a complete package that's been offered. So now let's look at Speedforce as a company. What does the management have? This management has got 9 members on its board, 4 technical people and 5 business strategists. So 4 technical people amidst them, they have around 160 plus years of experience, 150 years plus of experience on technology. One person, that is Mr. Vaidyamohan,
Mohan Vaidya or Vaidya Mohan sir, he deals exactly with strategy training part. And then we have Ashok sir, who has got around 500 workshops established under his supervision. He is the person who will be designing the entire workshop, the entire tools that are required on. Then we have Mr. Kohli, who takes care of the technology part. And then we have Rangarajan sir, who's also in the meeting. So he takes care of the customer satisfaction. Customer satisfaction converts into customer loyalty. And this customer loyalty over a period of time gives the customer such a feeling of confidence due to the delight he faces on prolonged customer service he is enjoying. So all these things put together, we have got staff, around 160 staff altogether, from with 6 years to 38 years or 40 years of experience of agnostic domain. The rest 5 of them, Mr. Nirav Bhatt, Deepan Barai, Kapil Bindi, Mr. Pranav Bhatt, and Raj Kishan, that's me. We all 5, we are more into analytics, understanding the strategy, sustaining the workshop, making strategies to see that the workshop becomes a profit center. So it's more of a team effort, and the 9 members have been relentlessly working, and that's the reason we are today successful across India. So yeah. I think one of the participants has asked, mentioned that no sound. Oh, is it? But you, Yeah. Are you all getting it? Yeah, it is That audible. means- Only Mr. Satter, I think he has said that he is not no sound karke. So that means there's a problem at his end. He should see it. We cannot do it from here, na? Yeah, sir. Sound is okay, sir. No problem. Yeah. Okay. Probably So what is- unka network problem ho sakta hai. ठीक है. Go ahead. So what is Speedforce? As I said, it's a chain of multi-brand two-wheeler service stations across India, and our idea is to reach every two-wheeler in the country, across India. See, we want to create. Yeah, I think Sattar sir has raised his hand. Sir, there will be a question answer session where we will be answering you. 1 minute, Sattar sir. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ അവിടെ ഓഡിയോ? സാർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കേൾക്കാറുണ്ടോ സാറേ? ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈൻ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലി അവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സാറേ. കാരണം മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെരി ഗുഡ്, യു ആർ കണക്ടിങ് അഗൈൻ. ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സാറേ കേൾക്കാറുണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് ഓഡിയബിൾ? Your video is clear, sir. Sir, Sattar sir, please switch off your video so that your audio will be also clear because of network issue. Maybe. So I think let's continue with the connecting to audio. Connecting to audio. 1 minute. Just he is connecting to audio. Suppose sir, നിങ്ങൾ ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്പീക്കറിൽ കൊടുത്തോളൂ. കാരണം സംടൈം നമ്മ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഇയർഫോണിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സാറേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇയർഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ വയ്യ. സോ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമുടെ സ്പീക്കറിൽ വന്നോളൂ സാറേ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? സർ, ക്യാൻ യു ഹിയർ us? പറയൂ സാറേ. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മൈക്കിന്റെ കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. Sir, are we audible to you? Sir, உங்களுக்கு கேக்குதா பேசுறது? You are audible, sir. Please take it answer. Proceed then. I think. Yeah. So what is Speedforce? Speedforce is a chain of two-wheeler multi-brand service station with all kinds of periodic service, minor, major repairs, accidental repairs, battery service, annual maintenance contracts, pickup, drop, breakdown service, value-added service, insurance service, and used two-wheeler warranty. So all under one roof, a one-stop shop for all two-wheeler needs, or like a DMart for two-wheelers. That's what is Speedforce. So why Speedforce? Yes, Speedforce. There is see, you can always ask why Speedforce.
yes, I have given you whatever the services that are being offered by Speedforce, and because of that, we have got around 18 varieties of profit making thing, and it becomes our duty to see that every franchise becomes a profit center, because every franchise becoming a profit center will increase the brand equity of Speedforce. So our franchisees are the most important people on our entire ecosystem, and there's a large potential. I think we have discussed it. Large potential. Current channels have own limitations, be it the dealer workshop or the street side garage. They have their own limitations, and of course improvement in technology demands trained manpower. Yes, training is one point I would like to very categorically tell you, that Speedforce never charges for training, and training is a continuous process. Even after establishment, initially training would be given to you to get yourself molded into the Speedforce way, to you and to your technicians. And this training is a continuous process. Every 3 months, 4 months, we have a training audit, we have a marketing audit, and we have an admin audit. So these people will come down. Some people will be doing back end work. Some people will be there at your store. So somehow we will be seeing that everything is up to date in your function. So improvement in technology demands trained manpower, market demands for new trends. Yes, customer ready to spend extra. And the most important thing is every Speedforce not only enthuses or impresses the two-wheeler owner, but we are also in our journey, we are creating entrepreneurs. We are establishing workshops, workshop owners, franchise owners. From they become profit centers, and they become an entrepreneurs who are most important people on that particular place, because you are the face of Speedforce. Nobody knows Speedforce through us at your place. It is only you who are known. So you become a prominent figure out there, and through you, you generate employment to 3 to 4 people in the initial stage, and then it goes on as your operations start increase. So that way, it is more of employment generation, entrepreneurship development generation. So automatically, the country starts improving because of these things. This is very, very important aspect. Not only see what we do, it is only for us, sir. When we add on value addition to the entire chain of economy, it starts better for it. So next, how Speedforce works? Yes, potential. Initially, you have to finish a place, and you have to give us the geolocation. Then we do the analytics on that potential mapping, location identification, selection of prospects and information. The most important eligibility criteria that Speedforce looks in it, franchise prospects, is the passion. It's not the knowledge, automobile industry knowledge, because 92% of our franchisees are away from the automobile industry, and we have created such standard operation processes that automatically you will understand it within 3 months. First 3 months, you will understand the entire gameplay. This is what we have designed. And of course, legal due diligence in financial, site visit, layout preparations. Once your site is ready, you need to give us the length and width of the site. We will create a 3D layout and send it across to you how your future workshop will be. So depending on that, you need to make the necessary internal adjustments, and then our branding team will come, final inspection, reports, manpower appointment, training, marketing activities, and follow. And then of course, inauguration and starting of the Speedforce franchise. So how does Speedforce work? Yes, on-job training. First of all, for the technicians, it will be training out given at your center. We would be giving them training on motivation, on the current trends, and how they need to handle various things at the workshop. So this is completely designed, an SOP that has been designed. We meticulously train them on that, and see that they meticulously follow it, so that optimum potential is received by every franchise, because then only they will become a franchise center. Profit center. So from there, yes, timely visits and audit. I think we have already discussed about it. Technical support. Technical support is a very, very important thing, because as and when there is technology differing or upgrading, there will be support. They will be given to you. And at your regular repair, in case you're stuck up somewhere, then all workshops need to have Wi-Fi connection, and they need to have CC cameras. Through the cameras and the Wi-Fi connection, our technology people will get across to you and help you step by step as to how to move about the entire operation. Then of course, customer feedback. Customer feedback plays a very, very vital role in the growth of the franchisee. The basic reason is, as I told you, we are looking at a market where every individual is going to own 5 to 6 vehicles. So if I am able to convince this particular individual of my capacity and take his good feedback,
then his loyalty to me is going to be forever, because 5 to 6 vehicles, he has to come, because we are the only people in the town with multi-brand facility. So they need to come back to us. So this is very important. And next is cross-learning. Cross-learning is a very interesting aspect in Speedforce, because we are there from almost from Kashmir to Kanyakumari. So we have understood the markets, be it metros, tier 1, tier 2, tier 3, villages, towns. We have understood the market. So sometimes implementing strategies from different market to your thing, we creates a newer strategy outlook for the customers, and that increases the footfall. So ultimately, our only aim is to see that the footfalls increase and the franchise becomes a profit center. So the entire support, tools, equipment for I think I will give you what the charging chart is. But right now, whatever is offered along with the charging is tools and equipment, total tools and equipment. The basic tools that are required for you to repair your two-wheeler is given by us. The branding material, the front fascia, internal graphics, everything has been provided by us. Stationery, invitation card, job cards, everything from opening shortly banners till the customer walks out, a bill book, everything is given by us. The marketing kit comes in two folds. The first time marketing kit comes along with the stationery, the brochures, and all the banners and all those things. Then the second marketing kit, along with the canopy, leaflet, and promotional material, comes at the fourth month, when the marketing team, our marketing team, will be coming to your place to set up the market for you, and will work with you for a minimum 6 months to 1 year to see that your workshop becomes a sustainable profit center. So it's not one day you make 3 lakhs, another day you sit down. It should be a continuous flow, so that this you understand the flow becomes even after the marketing team comes. Then the software, yes, software, we have an ERP CRM solution for you, which takes care of your inventory, your workshop maintenance, your workshop monitoring, the bill book, the stocks, sales, everything is taken care by this software. Then we have the marketing support. As I said, our people will be coming there. Of course, every activity in Speedforce is a co-creation. The franchise and the Speedforce become a family and work towards each other. You have invested some amount, we have invested our brand. So both of us should work together to see that you become successful, because your success is our success. Then, of course, training is continuous. Visits and audit. Yes, this is a process that has been dedicatedly working for the franchise benefit. Yes, this was 2020 when we started. 3 offices, 7-man army, 20 plus management, 35 new outlets, 30 new cities, 16 new states, 5 recognitions, new services, 100 plus unit, 100 plus outlets. Today, we are bold enough to say that we have got around 5 plus offices and 9-man army, and the entire crew is around 80 to 85 people. They're on different boards. They're directly linked. Another 40-50 people indirectly linked to us. And we started in 2020 with around 45. Today we are 120. There is 300% growth, and we have launched. We are right now in 62 cities and 1 international place also. 16 states has become 24 states. 5 recognitions have increased. Services have gone, and 120 plus units. So this. So now you are prospect of becoming a franchise. Now I have given you the entire franchise outlay, whatever happens, but you need to understand how the company is planning to move forward, because you're making an investment, not only money, your time also. So you need to understand how the company is designing way forward market in future. How is it projecting itself? Because that is a very important clause for an investment. So as I told you, our idea is to reach almost all the two-wheelers across India. So pan-India market. Target is metro, 2-tier city. We right now gone down to 3-tier and towns also. And by 31st December, we are planning to 2021. We are planning to reach 300. We are all well on the target. And of course, now Pan India is becoming Pan Global also. So our official partners are India's leading component manufacturers, wear and tear component manufacturers for all two-wheeler industry. That is Unominda, and one of the world's largest oil company, Castrol. Insurance partner is Renew-Buy. ERP is Matrix Solution, and warranties, we are going through corporate warranty, and we have got annual maintenance contracts partners also. So entire thing we are making in such a way that this franchise outlet becomes it becomes a center part of an ecosystem where every two-wheeler owner will get whatever he is wanted. Now, yes, footprint, you can name a state where we are not there. We are there almost all across India and going global also.
So, we suppose we are planning to conquer the entire continent very soon. But right now, having a strong foothold in India, and this is how the entire showroom will look like. The internal, with all the internal fascias, the ramps, the battery charger, and the air compressor, everything is here. The front fascia. This is a standard operation process. Wherever you are, you can find the same thing. Could be that some showrooms are just 400 SFT, some showrooms are 1500 SFT, depending on the costing, depending on the area they have kept it. But the entire showrooms will have the structure in the similar way. Yes, this was in our inauguration in Hyderabad. A lot of newspapers cover us on a regular basis during our inaugurations. This is the top is total CSR activity that Speedforce does every year. We work with the traffic police and we work with national road safety organizations to to enlighten the two-wheeler owners of what are the safety measures, how to keep their vehicle always in condition. Last year, due to COVID, we had given away the masks and sanitizers at a long for a long period during, because last year was the year when it was the first time in India that 1 month national road safety thing organization had conducted. The entire thing was done for 1 month. Earlier it was just 1 week. So we did various activities across India. In Hyderabad, we conducted some painting competition and all those things. And below, yes, we have this is at customer awareness camp that's been conducted in corporates. So you can understand how many vehicles are there. There we put up the marketing team puts up a show out there so that we could enroll new customers. And this is again a CSR activity and combined with our marketing on-road activity. Our Mr. Pranav is doing a big, to the two-wheelers, he's taking care out on the road. And these are certain publicity activities that we do during the inauguration. The client does, and we do it. So as I said, it's a joint venture. It's co-creation. We do it. So this is a shout out that's been done. And of course, these are some media, and these are some awards that we have received. We were awarded by the Bombay Stock Exchange the fastest growing small business award for 2020. Our directors are receiving it. And of course, this is recently designed slogan that India's only international brand, largest two-wheeler multi-brand franchise network. We are very happy to, rather proud to have this with all our accomplishments, because these accomplishments make us more and more trustworthy and a lot of responsibility also. Yes. So yes, now let's get into the investment. The investment is 7.5 lakhs. It's a bouquet of services or a basket of items that have been comprised. The franchise fee, the equipment, 3,50,000 rupees, total 2 rams, compressor, motor, everything is given to you. Internal super fascia, front fascia, and branding is about 1 lakh of rupees. Stationery, software is about, and monitoring is about 1 lakh of rupees. Marketing support and development is 1 lakh. And the total works out to 7.5 lakhs. And the government is charging you 18% GST. The entire amount comes to 8.85 lakhs. Here, this is the thing, and it comes with a bundled offer. We offer you everything. So, as I told you, most of our franchisees are away from the automobile industry. So, all these things are required for you to become a perfect showroom. Now, let's look at the revenue of the two incomes that are there. That is one thing. Once the vehicle comes to you, you need to do service, you need to do the water wash, you need to do the labor. So that is one set of income that comes to you. The second set of income is you need to replace the spares. So when you put in this new spare, you get a discount from the distributor, as I told you. So that is an income to you. And the third type of income is waste income. This is an indirect income. The scrap, that is the spares that are being removed from the vehicle, I would say none of them or most of the two-wheeler owners would not prefer to take it out. So it is being thrown in the showroom itself. At the showroom, we have got specific vendors who will take care of the scrap also, because automobile scrap is very costly. If you start throwing it at a local scrap fellow,
then it becomes, you get a very low price, though we have got vendors for that also. So the entire thing is being done. So your direct income, approximately, if you're doing 10 services a day, 300 average MRP, it becomes 3,000, because that is your money. 9,000 rupees is your money. The industrial statistics is 100,000 rupees. If you minimum average bill of two-wheeler is 40% goes towards spares, and goes towards service and labor. That is your own money, as I said. And out of the 60%, 20% goes towards oils and 40% goes towards spares. In the 60%, you make a profit between 10 to 55%. And even if we take 30% at a mean average, suppose if 7 vehicles need lubes, you make around 700 rupees, which works out around 21,000 rupees per month. And say about 10 vehicles need spares, that is 400 rupees. If you take 1,200 rupees based on a 30% ratio, you make around 36,000. And 5, just they have an extra labor work that has to be done, and say you're charging just 50 rupees for them. So that becomes 500 rupees, and 15,000 rupees you make. And as I said, there is accidental insurance, accident claim also you can do, accident survey you can do the claim settlement also. So all these things, maybe once in a while, once in a week, you get a major repair vehicle, which works around 5,000 rupees, and 0.3% is 20,000 rupees a month. So all put together, you make around 1,82,000 rupees when you are a full grown franchisee. This is just the beginning, and from there it starts increasing. And suppose let's look at the indirect sale that happens. You make around 43,000. It's about 45,000 on the annually on the waste tubes. So around 4,000, 3,780 per month, and scrap is around 5,000 rupees monthly. We are just counting the profits and the other things at a lower ebb, so that we make a sizable understanding. Our next slide will tell you. So that's about 1,05,000. Now let's get into what is the workshop income versus expenses. Now the rent is 30,000 rupees. This is fairly on the higher side. Even in the metros, we have got it for around 25,000 rupees. So it all depends. And we are looking for a semi-commercial place. We are not looking for a commercial place, because semi-commercial place, on looking a lot of residential apartments, will give you a leverage and initial footfalls. This is very, very important. So semi-commercial place will not have a parking problem. The rents will be low, and you will have a complete vicinity. So these 3 aspects take care. So we look for around 400 to 600 SFT, which should be fairly good enough for you to even think of a little expansion in the future. So that should be costing you around 20 to 30,000 rupees. And in tier 2, tier 3 cities, it should be around 15 to 12,000 rupees, which we are right now seeing around. So, but still, it is taken around 30,000, and the salaries are 35,000. You need 3 people on board. One is a senior mechanic with 3+ years of experience. One is a junior mechanic with 2+ years of experience. One is a assistant helper, or even washing leaders. So these 3 people will come to around 35,000. That's also on the higher side, but still we could take that into consideration. Electricity and maintenance is 15,000 rupees, and taxes and employees welfare 15,000 rupees, because this welfare is a very essential part, because every franchise owner is going to deal with 2 types of customers. One is the internal customers, your team, your mechanic. It is totally human-centric operation out here, because you need to take care of the external customers who are your real customers. Unless you balance these 2 both and keep them online, you will not be able to take it forward. So this is welfare expense, very, very important. And the EMI is 15,000 rupees. Say suppose you bring something on loan, so all put together it's about 1,10,000. Your direct and indirect income all piled up together, it works out to around 1,86,000 and 1,10,000. Approximately, you make around 70,000 profit by the end of the first 1 year, if you follow the systems as instructed by Speedforce. This is just a stepping stone, and from there it's going to be multiples. So let's, I think you would have understood right now. If you are here, that means you have already probed a lot of businesses. Let's look at the businesses. One side is the retail segment, the other is the food and beverages and hospitality, and the third one is Speedforce. So the investment, yes, this is a low investment, high return module. The others are all high and moderate. Stock inventory, you need to maintain high and very high stock inventory in the retail and food beverages. But in automobile, it is need-based stock inventory. There is a specific module that has been designed. During the franchise training, it will be told to you. So you maintain low stock
and reap high dividends. So again, overhead expenses are minimum fixed and low out in automobile Speedforce, whereas in others they are moderate or little higher, very higher also. Seasonal efforts, yes, as I told you, COVID had shut down a lot of retail and food beverages. On the other hand, most of the showrooms in Speedforce showrooms were requested by the government to open up because the frontline workers they were also traveling by vehicles and they needed service. So we had special permission to do it. So this is seasonal effect is not there on this business. As I told you, post-COVID, India was the automobile industry was the first industry to recover and start running in India. So then consumer need, yes, service taking care of your two-wheeler is an everyday need because you need to ride the vehicle every day. It is almost a integral part of your life. And profitability, yes, it is high profitability. As I told you, you have two ways of income, that is labor, spares, and scrap. So now let's get into the franchise appointment. The initial franchise appointment is application with a DD for 1 lakh plus 18,000 GST. The 1 lakh 18,000 initial DD, you have to fill it up along with the application. Once you send it, the geolocation is locked, and we start doing we send you the letter of intent and start doing the analysis of that place. Then you search the location, and our visits are there. We'll be doing the approval of the location, basic site work, vendor payments. During this vendor payments, there is analytics that's been happening to understand the profitability of your place. What is the structure, the spare structure that is required at your place? What is the regular repair that will happen at your place? And what is the rate card that needs to be done? So all these things done together, then you have the basic site work, vendor payments, then the final payment, material provision, that is the internal brand fascia, equipment. They are being installed, and with local, of course, local support. Certain small works need to be done. We need a plumber and electrician during that time, which you have to organize. With a lot of small things we will take care. Then the recruiting, manpower, training, pending documents, all the pending documents that are required, that are there in the list, would be collected. Letter of appointment would be given. Then the inauguration would happen. During the inauguration, one of us would be there to help you out. Our technical people will be there also to give you on-job training. And post-inauguration, there will be a training session also for the techies, because they need to understand how to handle when a vehicle comes. And of course, by the time you sign the application and the time the inauguration happens, you are already an integral part of Speedforce, and you are Speedforce for that area. Yeah, these are the 5-man army which started out, and then we have got 4 more people. As I said, from the left you have Mr. Pranav Bhatt, who's got around 30 plus years of experience in marketing, and he is the channel head for marketing. He looks into all the marketing aspects, and his team will be joining you forces from the 4th month, and they will take it forward to a place where you become a profit center. Then you have Raj Kishan, that's me, and then you have Mr. Kapil Bindi. He's an innovator and a startup mentor, and he looks for value addition. It's more of value addition that's being taken care of Mr. Kapil Bindi, and he takes care of one part of India. Then we have Mr. Ashok Shah, who takes care of the technology part, your entire showroom layout, everything. Then we have Mr. Kapil Bindi. Kapil Bindi is mostly into the man of numbers, we call him, because he looks into the financials. He looks into the operations of the franchise, and then he suggests what are the steps that are to be taken by a franchise to become a profit center. So he's more of a numbers man. Then the people who are behind this, the people who are not visible on this photo are Mr. Nirav Bhatt and Mr. Rangarajan, who's already there with us, Mr. Kohli from Karnataka, and Mr. Mohan Vaidya from Pune. So these people are all on the board who take care from the back end. Yeah, thank you from Speedforce. I think I've given you a very good understanding of what Speedforce operation is. And over to you, Mr. Rangarajan. Before that, I think I'll just play a small video. Yeah, thank you. Just tell me if the voice is coming. One second. Yeah, is the video visible? Not yet. Your slide is still there. Okay, you need to share the video. Yeah, I need to share it. One second. I need to stop this share. Yeah. Now is it visible? No. Still yet to come. Only your screen is available. Okay.
Yes, sir. Yeah, now it is clear, visible. Thank you. हमारा सेशन आज का इस तरह से हम करेंगे कि मैं पहले पूरा पीपीटी जो हमारा है वो आपको एक रन करके दे दूंगा, वो हम गो थ्रू हो जाएगा। Not this. Yeah. One sec. Screen is up. I'm just coming. Yeah. Okay. Yeah, it's audible. Very good. Yeah, that's it. Yeah. So over to you, Mr. Rangarajan. Yeah, thank you, Rajkishan ji, for the wonderful presentation to all of us. And dear participants, just ഞാൻ പറയാനത് എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുവിധം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ us ആസ് എ ഫ്രാഞ്ചൈസി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സപ്പോർട്ട് ഓർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ് കൂടെ കണ്ടു കാണും. അതല്ലാതെ അവസാനം നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരു വീഡിയോ, ഓഡിയോ വീഡിയോ വിഷ്വലില് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു റിയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുடைய വീഡിയോവാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ, ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന LED ബോർഡ്സ് ഇത് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ സ്പീഡ് ഫോഴ്സ് കമ്പനിയിലിருந்து ഫോർ ദ അമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന 7.5 lakhs പ്ലസ് GST 18% കൊടുക്കുള്ളൂ. ആ 18% അത് ഗവൺമെന്റിക്ക് പോകുന്നത്. അതില്ലാതെ 7.5 lakhs ടോട്ടലായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിലിருந்து നിങ്ങളുടെ സൈഡിലിருந்து അദ്ദേഹം രാജ്കിഷൻ സാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ 400 ചതുരടിയിലിருந்து 600 ചതുരടിയാണ് സ്ഥലം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. രണ്ടാമത് 3 ടെക്നീഷ്യൻ, ഒരു സ്കിൽഡ്, ഒരു സെമി സ്കിൽഡ്, ഒരു ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 ടെക്നീഷ്യൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരുന്നാൽ മതി. അത് ഒരു 25,000 ഒരു PC പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുക. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ 3 വസതികൾ മാത്രം നിങ്ങൾ സൈഡിലിருந்து ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളാകും. മറ്റതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വി വിൽ ഡു ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യും. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ലോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം കസ്റ്റമർ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് യു വിൽ ഹാവ് ബെറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ലോക്കൽ. സോ ലോക്കലിലുള്ള ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ മെക്കാനിക്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനലായിട്ട് തീരുമാനിക്കും മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ മെക്കാനിക്ക് കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയാ, അവൻ ചോദിക്കുന്ന സാലറി കൂടുതലാ കുറവാ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. പിന്നെ അതിന് വിശേഷം ആ പണിക്കാരനെ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ ഏറ്റവും മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റില് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനർ, ആ ട്രെയിനർ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൽ വന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എവിടെ ഓടിച്ചാടണമെന്ന് അവസ്ഥയില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തില് ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് ചെയ്തണം. ഇതല്ലാതെ ആസ് എ ഫ്രാഞ്ചൈസി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വൺസ് നിങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇനാഗ്രേറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഉടമസ്ഥൻകര മുറയിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ബാക്ക് എൻഡ് ടീം, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ടീം, പിന്നെ നമ്മുടെ വെണ്ടേഴ്സ് എല്ലാവരെയും OEM പാർട്സ്, ഓയിൽ എല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെട ചെയ്യേണ്ടത്. അതോടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഫെസിലിറ്റി കിട്ടാൻ പോകുന്നുங்கிற കാര്യം എല്ലാം അതിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് ഈ സ്പീഡ് ഫോഴ്സിന് ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദ്യം എഴുപ്പം നമ്മൾ
മറുപടി തരാനായിട്ടുള്ളത്. എനിബഡി, എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ടോക്ക്. ഷാജി? യെസ് സർ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചതാണ്. കടന്ന 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. യെസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ഡേ ഫോർ യെസ്റ്റർഡേ, പിന്നെ ഇന്ന കാലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ BOP പ്രസന്റേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത് നമ്മളുടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിലും നിങ്ങൾ കണ്ടതിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് തരാം. വെരി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. വി ഡോണ്ട് ഡു എനി ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ആണ്. ഒന്നും ഒലിവ് മറവ് കല്ലല്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡു ഹാവ് എനി ലിസ്റ്റ്? നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിന്റെ വല്ല ലിസ്റ്റോ വല്ലതുണ്ടോ? ഉണ്ട് സാറേ. ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൂൾസില് ഈ പ്രസന്റേഷനിലെ കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒവ്വൊന്നുക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 7,50,000 രൂപയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ബ്രേക്കപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, മോട്ടാവായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, വലിയതായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഗാരേജ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നാം പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളിപ്പോ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഫീ കട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീന്ന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് അയച്ചു തരാം. അപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലെ ബാക്ക് ആൻഡ് ടീമിലേത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. ആശാന ഒരു മാഡം ഉണ്ട്. ആശാന മാഡം വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെൽക്കം കാൾ കൊടുത്തിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തരും. കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒവ്വொரு രൂപയ്ക്കും, ഒവ്വொരു നാണയത്തിനും, ഒവ്വொരു പൈസാനും കംപ്ലീറ്റ് കൃത്യാക ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും. ബ്രേക്കപ്പ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്, എത്ര സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 2 വർക്ക് ബെഞ്ച് ഉണ്ടാകും. മോട്ടം വലുതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്രസർ, കാർ വാഷർ, ടയർ പ്രഷർ ഗേജ്, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ക്ലീനർ, ബാറ്ററി ചാർജർ, പിന്നെ കാർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വാഷർ, പിന്നെ ഫോം വാഷ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചത് എല്ലാം അല്ലാതെ പിന്നെ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ്, പിന്നെ വാട്ട് യു കോൾ 2 വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടത്. അതല്ലാതെ ഇന്റീരിയർ ഗ്രാഫിക്സ്. ഹലോ, കേൾക്കാറുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് മാത്രമല്ലാതെ പുറത്താട് ഭംഗിയായിട്ട് ഇടാനായിട്ടുള്ള LED ബോർഡ്. ഇത് സർവത്ര എല്ലാം ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വേറെന്താണ് സംശയം സാറേ? വേറെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് ഫ്രം ദ കമ്പനി? മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസന്റേഷനിലെ കാണിച്ചില്ല ഒരുപാട് ഫീൽഡ്. നമ്മള് കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർക്കണം. അതേപോലെയാണ് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറായി ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തി ചെല്ലും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളോ എത്ര ദിവസം വരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അത്ര അസോസിയേഷൻ വരെ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മുഴുവനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അതില് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അതന്നെ രാജ്കിഷൻ സാർ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടെ 92% ഓഫ് ഇതുവരെയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസിമാർ എല്ലാവരും നോൺ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടന്നു വരുന്നത് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു മെക്കാനിക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിട്ട് ഉരുവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വോട്ടിക്കോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ട് സെയിൽസ് ബ്രോച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്രൊമോഷൻ മെറ്റീരിയൽ ക്യാമ്പയിൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ സാറ് പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റർ പ്രണവ് ഭട്ട് എന്നൊരു സാർ, ആളുടെ ടീമുണ്ട്, ഫീൽഡ് ടീം. ആൾ ഇൻ അവർ പേരുള്ളയാണ് ആ കമ്പനിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൽ വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്, സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കസ്റ്റമർ എല്ലാം അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വരാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം കൂടെ തുടങ്ങും. ആദ്യം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ആയതിനു ശേഷം സ്ലോലി വിൽ ഡു. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുണ്ട്, പിന്നെ പീരിയാഡിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സപ്പോർട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ഗെറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രെയിനിങ് ആസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഗോയിങ്. ഇതാണ് ഇപ്പോ 2 വീലറിന് എന്തുമാത്രം പേരെടുത്തുള്ളൂ, ബജാജ്, TVS, ഹീറോ മെജസ്റ്റിക്സ്, ഏത് ഹീറോ മോട്ടോഴ്സ്, സർവത്ര KLM, ഹൈ എൻഡ് ബൈക്ക്, സൂപ്പർ ബൈക്ക്, എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ളതാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മിടുക്കനാകാക്കും. അതാണ്. പിന്നെ പാർട്സിന് എല്ലാ OEM പാർട്സ് കമ്പനിയിലിருந்து സപ്ലൈ കൊടുക്കും.
ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ആയിട്ട് കിട്ടും. കൂടുതലായിട്ട് മറ്റ കമ്പനി പോലെ ഞങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. 10 ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റോക്ക് വെക്കണം, 20 ലക്ഷം വേണം. കാരണം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് എത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അത്ര നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയാകാൻ പോകുന്നു. അത് ലൂബ് ആയിക്കോട്ടെ, പാർട്സ് ലൂബ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓർ വാട്ട് യു കോൾ പാർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ. ഹലോ, யாரோ ചോദിച്ചല്ലോ, എന്താണ്? Sir, actually one of Mr. Kadam is also having a query. Like he has just wrote it in the chat that do we need to arrange mechanic on your own? So please explain him in this the line which a mechanism, like how they have. Okay, yeah, I'll tell him. See, ഈ മെക്കാനിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം Rangarajan sir, this gentleman is from Meghalaya. Okay. So I think English or Hindi would be better than Malayalam. Okay, he wants that know about the technician. Technicians, whether we will. Okay, I'll tell him. Yeah. What is his name you said? Sorry, I could not see that name. Mr. Kadim. Mr. Kadim. Okay, I'll answer him. Kadim साहब, मैं आप सुन रहे हैं क्या? Am I audible to him? हाँ जी कदीम, हाँ जी कदीम साहब, आपका टेक्नीशियन के बारे में जानकारी चाहिए. टेक्नीशियन जो है अपने तरफ से आप लोकल में आप हाईली इन्फ्लुएंस रहते हैं. इसके लिए आप वहां का जो मिस्त्री जो है वो मिस्त्री को आप रिक्रूटमेंट करने के समय हमारा मदद ले सकता है. हम आपको साथ रह के कोई अच्छा बहुत बढ़िया मिस्त्री को हम सेलेक्ट करने के लिए हम मदद करेंगे. फिर उसके बाद हमारा जिम्मेदारी है वो मिस्त्री को एक टेक्नीशियन को हम उसको एकदम बढ़िया तरीके से ट्रेन करके उसको ऑल प्रोडक्ट्स में मल्टी ब्रांड में सर्विस करने के लिए उसको काबिल हम बनाएंगे. और क्या साहब बोलिए, और कुछ? If he has any questions regarding anything else. मैडम आशा मैडम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को. Sir, Mr. Kadam, do you have any queries regarding this? Raj sir just ask him. He's not a answer. हाँ जी कदीम जी, और कुछ चाहिए आपको या थैंक यू बोल दिया उन्होंने. अच्छा, सिर्फ टेक्नीशियन के बारे में उनको चाहिए था बस. Okay. So I think with this we'll another 2 minutes we are ready to end the meeting. In case anybody has any question, please put it up or we can take it offline. शाहजी का नंबर तो आपका पास है ना जी, आर जी? हाँ, we are daily interacting, no problem. Okay. So शाहजी हुसैन के पास मैं personal touch है. I have shared all the things. So any other उनके अलावा ഷാജി അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ തനിപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ. എന്റെ പേര് ആർ രംഗരാജൻ ആണ്. എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ 704-515-7006. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത് 704-515-7006. ഇത് എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ 1-to-1 ക്ലിയർ ചെയ്താൽ. So thanks to all of you for joining this session. It's a great pleasure to having you here. I think Rangarajan sir has given the number and to few of you I've given my number also. So any further to this, you have any doubts, do get back to us. Thanks a lot for your time. Thank you.